Приснился мне огромный водопад. Я была на узкой земле снизу. Меня туда завез троллейбус невпопад, номер 17, и мы заблудились. И мне ответили, что это станция, электростанция, что это мирный атом, и там работали как хоббиты-друзья с огромными скульптурами из камня. Там было нереально высоко, и воды были словно в океане, и я не знала, где я, что и кто. Огромность, безызвестность поражали. И я проснулась, побеждает Трамп. Я рада, что сбылось мое признание, что ангел мой не обманул меня, и что в стихах сияло предсказание. In dream I saw enormous waterfall, and I was at a narrow land below. I was delivered there by trolley bus, 70th number, by mistake, got lost there. And I was told that it was power station of peaceful nuclear energy, as hobbits friendly people labored there, making huge sculptures out of precious gems. Their all has been unrealistic high, and their waters were like those in the ocean. And I did not know where, what, who I am. I was hit by obscurity and scope there. And I woke up, elections won by Trump. I am glad that they fulfilled my recognition, that I was not deceived by angel guard, and that the poems were shining with prediction.